Okay, hooking up low gear, timing gear, but I have to turn that. We don't buy no special tool. We're going to do it with the own crank. So you do it with this or use a screwdriver in between two. So te busco la punta aquí. So aquí sí, ok. No lo mete completo, rompelo out the way. Bueno, porque está puesto eso, pero no va a molestar. Me pone, so you just put that on there, and then, well, a little difficult sometimes, right? You gotta find a little point. So, y dale vuelta. Yo lo meto con la mano. Ok. Here. Este tubito. Un tubito. Ya no, dale tú, quiero dar vuelta. Pon el video ahí, aquí. ¿Ya? So, le estoy dando la vuelta, no lo bailo. Sí. Un poquito, y a veces se coge un detonador paleta y se le mete por aquí. Get the pressure out a little bit. Ahí. No, hay que seguir dándole hasta que la marca esa sube. So. Poquito a poco se hace, porque se busca un detonador paleta. Pero bien. ¿Está gustando qué? Está dando vuelta. Cuando está perdiendo tiempo, tengo un dedo largo y ya. Tengo un dedo largo. Fíjense, estoy dando la vuelta, ¿sí? Que tiene compresión el motor, chico. Sí, pero le estoy dando la vuelta poco a poco, tú no ves. Porque tengo un dedo largo, oye. No, aquí hay uno. Mira arriba. Sí. Mira arriba. Ve el video ahí mismo, le mete, put the screwdriver in between there and then you just turn. Claro, en vez de detonir por aquí, lo saca por aquí, lo acomoda allí. Oh, so, mira. Cosa de nada, mira. Let the pressure out. No lo pagues como quiera. Poco a poco. Y el guía. So. ¿Lo tiene puesto? Sí. ¿Tú lo estás viendo? ¿Está puesto ahí? Está bien, está puesto. No, So está then puesto. the gear, you just come. Slide on. Entonces, ¿dónde puse el martillo? Está allá adentro y sé qué más quiere decir. ¿No? Okay. Está aquí, el martillo está acá y todo está aquí. Y el cubo. Está ahí. Okay. So póntelo. Como for him on the socket. Put it between them. ¿Ya está metido? Sí, ya está, lo voy a meter. Lo voy a meter para allá adentro. That's how you put a gear.